take a tuple, right, and we slice it. You know the slicing, right? So index 2 to 4 means index 2 and 3 will be taken, right? And index 4 means 1 less than that, right? So T is 1, 2, 3, 4, 5 means index values are 0, 1, 2, 3, 4. So 2, 3 means 3, 4 will be get printed on the screen, right? Yes. So tuple of end index 3 means 0, 1, 2. 0, 1, 2 means this one. These three values. So 1, 2, 3 is the answer, right? And from starting from 2 index means from index 2 to the last one. So that is a 3, 4, 5. So the answer is 3, 4, 5. Okay. So we just put an empty colon means the entire tuple will come. And if you put that -1, okay. So all the values on the tuple except the last one will be get printed, right? Can you see that? So what we are Yes, sir. actually doing, okay, what we are actually doing is we are just showing that how this will be get to slice the tuples, right? So I'll just take these values 1, 2, 3, 4, 5, right? So we are just slicing our tuple. So this is actually entire tuple, right? Parenthesis. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. Then we'll just slice through the tuples. So T from 1 colon 3. So 1 colon 3 అంటే ఏమొస్తుంది నాన్న? ఎవరెవరు వస్తారు చెప్పండి? 2, 3. 2, Yeah, 3, numbers. 3. Yeah, numbers 2, 3. Sir. Yeah, numbers 2, 3 will come. Very good. If I say print T with index colon 4, okay, what will get printed? 1, 2, 3, sir. Okay, no, 1, 2, 3. అంతేనా? 4 also. 4 కూడా 4 వస్తుంది. కూడా, sir. Yeah, very good. 4. Then print T of index some 3 colon. 3 colon అంటే ఎవరు వస్తారు నాన్న? No end index. 4, sir. Number 4 and 5, right? 5. Okay. And similarly, print tuple of colon. Only colon pattern name వస్తుంది. Total tuples. Total. Yeah. Very good, Nana. Print Okay. You'll get the entire tuple, right? Then దీనికి ఏమొస్తుంది? స్టార్టింగ్ 1, 2, ఇండెక్స్ 3, నేను 4, కాదు 2, 3, 4, 5. కాదు జీవితం కంగారు పడకండి. నేను -1 ఎక్కడ పెట్టాను? ఎండ్ కింద పెట్టలేదు యాక్చువల్ గా, రైట్? స్టార్టింగ్ కింద పెట్టా. కోలన్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చి స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్, రైట్ సైడ్ వచ్చేసి ఎండింగ్ ఇండెక్స్ కదా. -1 నేను స్టార్ట్ ఇండెక్స్ లో పెట్టాను నాన్న. అర్థమైందా? 5. సో యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్ నాన్న. దాన్ని నేను ఆ సైడ్ పెట్టాను అనుకోండి నాన్న. సో సంథింగ్ లైక్ దిస్.
ప్రింట్ ఆఫ్ టీ ఆఫ్ కోలన్ పెట్టి -1 అని పెట్టాను అనుకోండి నిన్న, మీరు అనుకుంటున్న 1 2 3 4 వస్తుంది. డిఫరెన్స్ అర్థమైందమ్మా? ఓకే సార్. యా. సో స్టార్టింగ్ లో పెడితేనేమో ఓన్లీ ఆ ఒక్కటేనా, ఆ చివరి పెడితే అది తప్ప మిగతావన్నీ వస్తాయి, రైట్? Okay, we'll just try another pattern actually. I don't know how far it will work. Try చేయలేదు నేను, చూద్దాం actually. So I want to say -1 to -4. సో ఇది ఇలా కాదు అయితే, సో -4 ఇటు పెడదాం. ఓకే, చూస్తున్నారా నాన్న? ఏం కనిపించింది మీకు? 2 3 2 3 4 నాన్న. అంటే -1 అంటే 5 కదా, -2 అంటే వచ్చేసి 4, -3 అంటే వచ్చేసి 3, -4 అంటే 2. సో 2 దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టింది నేను -1 పెట్టాను కాబట్టి అది తప్ప దాని ముందువన్నీ, అంటే 5 తప్ప దాని ముందువి 2 దగ్గర నుంచి 2 3 4, రైట్? ఓకే ఓకే, సో లెట్ మీ డిలీట్ ఆల్ దీస్. ఇవన్నీ చూస్తారు, మీకు అర్థమైంది కాబట్టి. సార్ 432 ప్రింట్ అవ్వాలంటే ఎలా సార్? ఏనన్నా 432 అలా సార్. రివర్స్ లోదా? అదే చూస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ. ఇది రివర్స్, రైట్? యా 4 3 2 1. ఇట్స్ లైక్ మీకు అర్థమైందా నాన్న? మైన్ చివర్లో అంటే థర్డ్ పారామీటర్ మనం స్టెప్ అంటాం కదా. సో ఇఫ్ యూ పుట్ దట్ స్టెప్ యాజ్ అ -1, కెన్ యూ హియర్ మీ? ఎస్ సార్. ఓకే, సో స్టెప్ వచ్చేసి -1 పెడితే ఏంటి నాన్న, లిస్ట్ వచ్చేసి రివర్స్ ప్రింట్ చేయమని, రైట్? ఓకేనా? ఎస్ సార్. సో ఇప్పుడు నేను దానికి ఏం చేశాను నాన్న, స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ -2 అని చెప్పాను నాన్న. -2 అంటే 4 తో మొదలు పెట్టమని, రైట్? సో -2 -3 -4 -5 అంటే చివరి దాకా వెళ్ళిపోయింది నాన్న, రైట్? సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఐ విల్ ట్రై టు పుట్ దిస్ -5 పెడితే అక్కడ రాలేదు కదా మనకి. ఇప్పుడు మనకి 432, రైట్? ఓకే సార్. ఓకేనా? సో జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ నాన్న. ఇట్స్ లైక్ ఐ వాంట్ టు క్లారిఫై వన్ థింగ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఇందాక నేను ఒకటి ట్రై చేశా, చూసారు కదా, ఈ థర్డ్ పారామీటర్ లేకుండా టీ వచ్చేసి యాక్చువల్లీ. ఓకే, టీ వచ్చేసి నేను ఏం తీసుకున్నాను, ఇలాగా 1 2 3 4 5 తీసుకున్నా. ఇందాక ఏం చేశాను నేను, టీ ఆఫ్ -5 కోలన్ -2 ఆర్ -1 అని ఇలా ఇస్తే వచ్చేసి నాకు ఇది వచ్చింది కదా. ఎక్కడి వరకు? ఇట్స్ లైక్
దీనికి వచ్చేసి ఏమొచ్చింది నాన్న మనకి వన్ సెక్. -5 to -2 అండ్ థర్డ్ పారామీటర్ మనం ఏమేమి పెట్టలేదు, రైట్? యా 1 2 3. సో -5 to -2 అంటే వచ్చేసి -5 -4 -3 వరకు, రైట్? Yes, sir. ఓకే నాన్న. సో అంటే ఎవరు ఇది -1 -1 -2 -3 -4 -5 కాబట్టి సో -2 పెట్టాం కాబట్టి ఇక్కడ నాకు -5 నుంచి -3 వరకు నాన్న. సో అంటే ఎవరు ఇది 1 2 3లు. సో 1 2 3లు వచ్చినాయి, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకుందాము అంటే యాక్చువల్గా వచ్చేసి ఇట్స్ లైక్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. అంటే లిస్ట్ నేను వచ్చేసి నార్మల్ గా లెఫ్ట్ టు రైట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను నేను. అప్పుడు వచ్చేసి నాకు యాక్చువల్ గా ఈ బిగినింగ్ వచ్చేసి యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ లార్జ్ నెంబర్. లార్జ్ ఇన్ ద సెన్స్ అదే -5 -2 వచ్చేసి ఉంటే స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఇక్కడ ముందు ఇస్తాం నాన్న, బిగ్ నెంబర్ తర్వాత ఇస్తాం. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్స్ మాట్లాడుతున్నాను నేను, రైట్? వింటున్నారా? Yes, sir. Yes, sir. సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ కేసులో నేను ఏం చూడబోతున్నాను, సిన్స్ ఐ పుట్ దిస్ స్టెప్ యాజ్ -1 నా లిస్ట్ ఏమవుతుంది నాన్న, రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి ప్రింట్ అవుతుంది, రైట్? ఈ డైరెక్షన్ లో ప్రింట్ అవుతాయి వాల్యూస్. సో ఈ కేసులో వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే నేను ఇక్కడ -5 : -2 అంటే ఏమి రావు నన్ను వచ్చేసి. ఇట్ డజంట్ సెలెక్ట్ ఎనీథింగ్ బికాస్ నాకు ఇలా చూసుకుంటూ వెళ్తుంది కదా. ఇలా చూసుకుంటూ వెళ్తుంటే నేను సో స్టార్టింగ్ ఇది -2 అంటే 4 వస్తుంది కదా, -2 అండ్ దిస్ ఇస్ -3 అండ్ దిస్ ఇస్ -4. -5 పెట్టాను కాబట్టి -4 వరకు అంటే ఈ మూడు నాకు ఈ రివర్స్ డైరెక్షన్ లో రావాలి కదా. సో గుర్తుపెట్టుకోండి నేను. సో ఈ వాల్యూస్ ని జస్ట్ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తాం అనమాట. ఫస్ట్ పెద్దది ఉంటుంది, తర్వాత చిన్నది ఉంటుంది. అదే నేను నార్మల్ గా లెఫ్ట్ టు రైట్ అయితే ముందు చిన్నది ఉంటుంది, తర్వాత పెద్దది ఉంటుంది. మీకు నేను చెప్పింది అర్థమైందమ్మా? Okay, sir. సో అయితే ఒకసారి చూపిస్తున్నా చూడండి. ఇప్పుడు ఇదే ఉంది కదా, నేను వచ్చేసి రివర్స్ లో వచ్చి ప్రింట్ చేస్తున్నాను కదా, -1 అని పెట్టి ఇలా వచ్చేసి నేను కనుక ట్రై చేస్తే ఐ డోంట్ గెట్ ఎనీథింగ్. ఏమైనా ప్రింట్ అయినాయా మనకి? No. ఏనన్నా? No, నో sir. నో నో ఎందుకు? బికాస్ నాకు -5 అంటే ఎవరు? హూ ఈస్ ద -5 ఇన్ దీస్ 5 ఎలిమెంట్స్? 1. 1 కదా. యా యా 1 కదా. నేను దాంతో మొదలుపెట్టి రివర్స్ లో ప్రింట్ చేయమంటున్నా. స్టెప్ వాల్యూ -1 అంటే వాట్ డూ మీన్ బై దట్? రివర్సింగ్, రైట్? Yes. Yes, sir. అంటే 1 కన్నా ముందు ఉన్న వాల్యూస్ వైపు వెళ్ళు అని అంటున్నా. 1 కి ముందు వాల్యూస్ ఏం లేవు కదా, అర్థమైందా? Yes, సో sir. అందుకని చెప్పేసి ఏం చేయాలి నాన్న, ఇలానే పెట్టాలి అన్నమాట. అంటే ఫస్ట్ పెద్దది పెట్టి తర్వాత వచ్చేసి చిన్నది పెట్టుకోవాలి. సో దట్ అప్పుడు నువ్వు 2 దగ్గర నుంచి 1 సైడ్ కి మూవ్ అవుతావు కాబట్టి అదే 5 సైడ్ కి మూవ్ అవుతావు కాబట్టి నీకు నంబర్స్ వస్తాయి నాన్న. సో దిస్ మేక్స్ సెన్స్, రైట్? అర్థమైందా? బికాస్ -2 ఈజ్ ద స్టార్టింగ్. అంటే ఫస్ట్ పారామీటర్ బిగినింగ్ కదా, కోలన్ కి ముందు ఉన్నది, కోలన్ తర్వాత ఉన్నది ఎండ్ ఇండెక్స్, ఆ తర్వాత ఉన్నది స్టెప్ వాల్యూ, రైట్? అలాగే నేను వచ్చేసి ఇలా పెడుతున్నాను అనుకోండి నాన్న. వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి నాకు పాజిటివ్ వాల్యూ ఉంది అనుకుందాం, ఓకేనా? +1 ఉంది. +1 ఉంటే అర్థం ఏంటన్నా, లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి వెళ్తున్నట్టు, రైట్? లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి వెళ్తున్నట్టు. సో నేను 1 తో మొదలు పెట్టుకోవాలి అని అంటే దిస్ మస్ట్ బి ద -5, రైట్? అండ్ దిస్ మస్ట్ బి ద -2. అప్పుడైతేనే నాకు నంబర్స్ వస్తాయి నాన్న, రైట్? ఇలాగా అర్థమైందా? ఎందుకు ఇట్లా వెళ్తున్నాం కదా లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి. నేను ఇక్కడ 2 అక్కడ 5 పెట్టాను అనుకోండి, నన్ను ఇక్కడ 2 పెట్టి ఇక్కడ 5 పెడితే ఐ డోంట్ గెట్ ఎనీ వాల్యూ. అర్థమవుతుందమ్మా? Yes. సో Sir. yeah, so get a clarity Yes, on this sir. because okay,
it's like when you work on this, then only you will get all these things. మనం వినేసి ఊరుకుంటే ఏం రాదు నాన్న. It's like practical గా మీరు కూడా ట్రై చేస్తూ ఉండండి. సో ఈ ఇండెక్సెస్ తో వచ్చేసి you will be get familiar with, right? So that's accessing values of tuples by using this, what do you call it, as a slicing, right? And the next thing is called updating tuples. Okay, are you saying this PPT, PDF? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, what do you mean by updating tuples? Means you can't change the values of the tuples because they are the unmutable objects, right? They're immutable, right? Yes, sir. So what you can do is you can add two tuples. That means you can concatenate two tuples and you can put in a third tuple. That you can do that, right? But you can't change individual elements, but you can add two tuples, right? So here you can see that there is a tuple 1 and there is a tuple 2, and you just concatenated both the tuples and put in the third tuple, that is T3, and you're trying to see whether that is concatenated or not. Okay, so if I take this as a tuple 1, okay, I'll take another thing, T2. So T2, in T2 I'll take some names like this and some what you call it as a true value. Okay, what I'm trying to do is I'll take T3 and I'll concatenate T1 plus T2, and I want to print my T3 value. Okay, can you see the screen, ma? Are you able to see the output? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so yeah, both the tuples were concatenated and put in a third tuple, T3, and you can see the result, right? Okay, so this is called updating of the tuples, Nana. But you can't change. Can you change the value of a particular tuple? No, sir. Is No, it sir. possible? If you try to do that, we'll get an error, right? Yes. What is that? Item assignment is not possible, right? Okay, చూసారు కదా, tuple object does not support item assignment. Type error, right? Is that clear? Yes, sir. Okay, very good. So this is called updating of tuples. So remember that updating means we just concatenate. Okay, then how to delete elements in a tuple? So obviously, what you can do, actually you can't do any kind of changes to the tuples because they are immutable, right? Yes, sir. So you can't delete a single element from the tuple. That means you are trying to change, actually, right? So but you can delete the entire tuple. That's possible, actually, right? So for example, if it is like this, okay, so what we try to do is I want to delete del, what is that, T1 of index 2. Who is at index 2? Number 3, right? And I want to print this T1 again. So can you see the output, ma? Error. Yeah, so what kind of an error? You got a type error, right? What Type is it error. saying actually? Yeah, what is it actually saying? Is saying that tuple object doesn't support item deletion, right? Okay. Yes. Okay, so now what I'm doing is I want to delete the entire tuple. Is it possible? Deleting entire T1? Yes, sir. Yeah, that's possible, ma. Okay. Yes, sir. You can,
Yeah, you can see that I got a name error that T1 is not defined. What does it mean? Because T1 is deleted. When you're trying to print T1, it's saying that T1 is not defined, right? That Yes. means you can't delete an element of the tuple, but you can delete the entire tuple. So that's the meaning of this, right? Okay. And all these are the Yes, things sir. that we have already, yeah, okay, all these operations we already know, the basic tuple operations. Okay, you can use a len function, so that gives the length of the tuple, and you can use a plus sign that will perform this concatenation. Okay, and you can multiply a tuple with some number. What happens? That many number of times that tuple values will get repeated, right? And you can check all these things: membership in, not in, not in, right? So I'll just show all those Yes, things. sir. Okay, so what is this? I want to find out the length of my tuple. So len of T1 will give us its length, right? What is its length, ma? 5, sir. Yeah, 5. Okay, so the answer is 5, right? So we got the exact length. Okay, so I just show you that concatenation చూపించాను కదా ఇందాకడే, right? చెప్పండి, concatenation చూసామా లేదా మనం? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, very good. So now I'll show multiplying the tuple with the integer value. You know this string దగ్గర నుంచి మనకు తెలిసేది కదా, ఏమవుతుంది నాన్న? So I multiplied T1 with the number 3. So 3 times the total elements got repeated, right? Yes. Yes, sir. Okay, very good. Then we try to see membership operators, how you can use that. Okay, so I'm asking that 1 in T1, true or false? True. True, none, obviously, right? True, sir. Yeah, very good. I'm just checking 7 in T1. False. False, obviously, because there is no False. 7. Yeah, because there is no 7. I'm asking that 7 not in T1. True. True, True, sir. obviously. True. Yeah, you can see that on the screen. True. And I'm saying 3 not in T1. False. False. Yeah, yeah, False. obviously false. Okay. So these are the different operations you can perform. Whatever the is operations that we are regularly performing, list strings and all that, we just performed on this, right? So we just performed all those operations, and the next one operation is called iteration. Okay, so like how do you iterate through string and iterate through list? You can iterate through the tuple also, right? You can access each and every value of the tuple, right? So if I want to print all the values on the screen, okay, what I can do, I will use a for loop like this: for I in T1, okay, print I, right? You can see that all the 5 numbers is get printed on the screen. Can you see output? Yes, sir. ఓకే నాన్న, కొంచెం లేట్గా అప్డేట్ అవుతుందా అవుట్పుట్ ఏమన్నా? ఏమా? Back to here, right? So we can access every element of the tuple by using the for loop. That is one thing. Okay, I'm taking another tuple like this: T2 equals to 1, 2, 3, 4, 5 only, and I'm checking that printing of T1 double equals to T2. ఓకే, కంపారిజన్ చూస్తున్నాను నన్ను నేను వచ్చేసి. వాట్ డిడ్ యూ గెట్ ఆన్సర్?
True, sir. Okay, so because all the elements in a T1 and T2 are same, okay, you got the true. So with this, we can say that we can compare two tuples, right? So T1 not equals to 2, T2 is giving me false. And I'll say this. T1 greater than T2. Is T1 greater than T2? True. False. వాల్యూ మార్చాను నేను చూడండి T1 లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 7 పెట్టాను రైట్ T1 greater than T2 ట్రూ ఆ ఫాల్సా True. True, obviously sir. ఓకే ట్రూ T2 లో వచ్చేసి 15 పెడుతున్నాను నాన్న T2 లో వచ్చి 15 పెడుతున్నాను నౌ విల్ గెట్ ఫాల్స్ రైట్ Yes. Okay, now I'll check that whether T1 is less than T2. Now, true, obviously, right? Okay, na? Yes, sir. Okay, very good. So back to the PPT. Okay. So with that, we just proved that we can perform this comparison between the two tuples, right? And similar to the list operations, okay, you can apply this max and min uh, functions on the tuples. Okay, max will give you the maximum element and min will give the minimum element, right? And in a similar way, you can convert your list into the tuple or a string into the tuple. Okay, this is also, we know that, okay, we just, again, we are just showing that that's it. Okay, so if I want to print max, so max of T1 and print min of T1. Okay, Nana, so we're trying to see what are the maximum and minimum elements. So maximum value is 7 and minimum value is 2. Is that right? Yes, sir. Okay, so similarly, if there is a list like this, list with all these numbers, so I can convert my list into a tuple just by applying typecasting. So tuple of L. So that will print my list as a tuple, right? Can you see that? So I have converted my list into the tuple. So similarly, I can convert a string into a tuple, right? So if there is a string like this, a string like this, okay, how the string is converted into a tuple? Each and every character of the string is actually extracted and put in as an element or a value of a tuple, right? SEENU taken as different elements and created a tuple for that, right? So this is called how you apply this tuple for typecasting your list and strings, right? And this is called another important operation that's called tuple assignment.
right? So I would like to discuss something about some points about this tuple assignment. Okay, so we'll always say that this feature is an important feature, something like that. So tuple assignment is also an important feature in the Python. So what it does is actually it allows a tuple of variables on the operator to be assigned values from a tuple given on a right side. So what do you mean by that? Okay, assignment operator కనుక ఉందనుకోండి నేను ఈక్వల్ టు అని చెప్పేసి సో ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ని ఆర్ ఒక టపుల్ ని నేను లెఫ్ట్ సైడ్ రాసి ఒక సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని నేను రైట్ సైడ్ కనుక చేస్తే ఒక్కొక్క వాల్యూ దానికి అంటే ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇవ్వాలి అనమాట. సో ఒక్కొక్క వాల్యూ వచ్చేసి ఆ కరస్పాండింగ్ వేరియబుల్ కి వచ్చేసి వెళ్ళిపోతుంది నేను వచ్చేసి. అలాగే ఈవెన్ ఐ కెన్ గివ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ వాల్యూ కాకుండా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ లాగా కూడా ఇస్తే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ మొత్తం ఇవాల్యుయేట్ అయ్యి ఆ రిజల్ట్ వెళ్ళి దానికి అసైన్ అవుతుంది నేను. వింటున్నారా? But the condition is the left hand and right hand side value should be having an equal number of values. You can't give a different kind of or different or unequal values. You have to give an equal number of values for that. Right? వింటున్నారా? సో అంటే ఏంటి అంటే ఒకసారి ఇలా చూడండి. సో మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను వచ్చేసి బేసిక్ గా మనం ఇలా రాస్తాం ఏమని చెప్పేసి a ఈక్వల్స్ టు 10 అని చెప్పి రాస్తా, రైట్? What is that? It's a simple assignment. You just assign a value 10 to the a variable a, right? అవునా కదా? Yes. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేయబోతున్నాను అంటే ఐ వాంట్ టు ఇనిషియలైజ్ ఆర్ అసైన్ వాల్యూస్ టు 2 వేరియబుల్స్ ఎట్ ఎ టైం. ఒకేసారి రెండిటికి వాల్యూస్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా. సో నేనేం చేస్తా, a కామా b ఈక్వల్స్ టు 10 కామా 15 అని చెప్పి ఇస్తాను నేను వచ్చేసి 10 కామా 15. ఓకే, వింటున్నారా? Yes. And I want to see, yeah, I want to see the values. Yes, sir. Okay, okay, you can see that nana. So a లోకి 10 వెళ్ళింది, b లోకి 15 వెళ్ళింది, రైట్? ఓకేనా? Yes, sir. సో ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్ గా ఏం చేస్తున్నా అంటే యాక్చువల్ గా ఇంకోటి పెంచుతున్నాను, నేను వచ్చేసి సి అని పెంచుతున్నాను. సో ఇక్కడ వచ్చేసి కామా 20 అని పెడుతున్నా. సో ఇక్కడ వచ్చేసి సీన్ కూడా కలుపుతున్నాను ప్రింట్ లో వచ్చేసి. సో ఇట్ ప్రింట్స్ మీ ద 3 వాల్యూస్, రైట్? 10, 15, 20, రైట్? Yes. వింటున్నారా? సో అంటే యాక్చువల్ గా ఏమవుతుంది, నేను ఒకేసారి మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ ని ఐ క్యాన్ అసైన్ ద వాల్యూస్. ఇక్కడ చూడండి, నేను వచ్చేసి 20/5 అని పెడుతున్నా. సో సికి ఎంత వెళ్ళింది నన్న వాల్యూ? 4, sir. అదే 4.0. ఓకే, 4.0, రైట్? ఓకేనా? సో దీన్ని వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే ఐ జస్ట్ పుట్ ఇట్ ఇన్ పెరాంథసిస్ అనమాట, లైక్ పెరాంథసిస్. సో అలా పెట్టినా పెట్టకపోయినా స్టిల్ దిస్ ఈజ్ అ టపుల్ నన్ను. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నది వచ్చేసి టపులే, ఇది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నది కూడా టపులే. బట్ కాకపోతే ఏంటి అని అంటే 3 వాల్యూస్ ఇచ్చి నేను 2 వేరియబుల్స్ ఇవ్వకూడదు నేను. దట్ గివ్స్ మీ ఎర్రర్. చూస్తున్నారా? Yes. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ దట్ వాల్యూ ఎర్రర్ ఏమంటుంది, టూ మెనీ వాల్యూస్ టు అన్ప్యాక్. అన్ప్యాక్ అంటే ఏంటి? విడగొట్టడం. నేను ప్యాకేజ్ లోంచి తీసి 10 ని ఏకి ఇవ్వటము, 15 ని బికి ఇవ్వటము, 20/5 తీసుకెళ్లి సికి ఇవ్వటం. దిస్ ఆపరేషన్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ప్యాక్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏమంటున్నాం మనము? అన్ప్యాక్ అని చెప్తున్నాం నేను, రైట్? వింటున్నారా? Yes, sir. Yes, సో sir. దీన్ని ఇలా, ఓకే, దీన్ని ఇలానే కాకుండా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఐ జస్ట్ రైట్ ఎ టపుల్ నాన్న, పీకి ఇస్తున్నాను ఈ వాల్యూస్ ని. ఆ తర్వాత ఏ కామా బి కామా సికి తీసుకెళ్లి నా టపుల్ని ఇస్తున్నా. సో సక్సెస్ఫుల్ గా తీసుకుంటుంది నేను, రైట్? Yes.
Okay, so this is called tuple assignment. Nana. This is called a tuple assignment, right? అర్థమైందా? Yes, sir. సో వెరీ గుడ్. సో దీన్ని ఏమంటున్నాము, వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అన్పాకింగ్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్. సో అంటే టపుల్లోంచి ఒక్కొక్క వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఒక్కొక్క వేరియబుల్కి వచ్చేసి ఇస్తున్నాం, రైట్? సో ఐ జస్ట్ ప్రింట్ దిస్, ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ ఏ. చూడండి నాన్న, టైప్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏమొచ్చింది? Class int. Int. క్లాస్, క్లాస్ ఏంటన్నాను అంటే టపుల్లోంచి నాకు వాల్యూస్ ని తీసుకొచ్చి అన్పాక్ చేసి ఒక్కొక్క వాల్యూని తీసుకెళ్ళి ఒక్కొక్క వేరియబుల్ కి ఇస్తుంది, కాబట్టి ఏబిసి ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్ టైప్ అని చెప్తున్నాను, రైట్? వింటున్నారా? Yes. సో అదినేనా. సో ఐ థింక్ వీఆర్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది టైమ్. ఓకే, సో విల్ సీ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్.